Фатима. К сожалению, автомобильные аварии, травмы на работе и другие неприятности могут настигнуть каждого. Звоните Фатиме. Хиропрактическая клиника поможет справиться с последствиями аварии, производственных травм и других несчастных случаев. Наши опытные специалисты окажут профессиональную медицинскую и юридическую помощь и помогут получить максимальную компенсацию. 503-261-71-21. 503-261-71-21. Фатима. Департамент здравоохранения штата Орегон рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Если вы или ваши близкие получили положительный тест на COVID-19, очень важно, чтобы вы оставались дома в самоизоляции. Если вам нужна помощь во время вашего карантина, свяжитесь с представителями Славянского общественного центра. Наши сотрудники помогут вам с покупкой и доставкой еды, а также помогут частично оплатить ваши коммунальные расходы и аренду во время вашего карантина. Мы также поможем вам подать заявки на долгосрочную помощь на такие программы, как SNAP, Medic ID и другие программы штата. Звоните 971-225-71-23. Славянский общественный центр. 971-225-71-23. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Новости региона, выборы, кандидаты, стремления. Новая программа Slavic Vote Live каждую неделю в прямом эфире. Slavic Vote Live дает голос славянской общине по всему северо-западу. Мы говорим и информируем о важном в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии. По четвергам в 17:00. Присоединяйтесь к прямому эфиру на 10:40 АМ. Ищите Slavic Vote в соцсетях. Мы намерены продолжать продвигать свое видение и оказывать любую необходимую поддержку сообществу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Slavic Vote Live. Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Добро пожаловать на Slavic Vote Live. Программа уже в прямом эфире на 10:40 АМ и, как обычно, на 2 каналах в YouTube и, конечно, с помощью социальной сети Facebook. Вы можете также потом нас слушать в виде подкастов. Итак, я очень рад приветствовать, во-первых, Дмитрия Сащенко. Он является исполнительным директором Slavic Vote. Ярослава Борисова, кто является директором по маркетингу. И сегодня они не одни. Будет специальный гость Билл Красногоров, которого тоже можете прямо сейчас уже увидеть. Добрый день. Добрый день. Спасибо, Андрей. Спасибо, Slavic Family, за еще одну прекрасную возможность быть на вашей студии, на этой передаче. И, как обычно, нам нравится приходить в эту студию и иметь такие передачи. Конечно, многие, кто нас слушает, знают, что недавно прошли выборы. И уже, я думаю, многие результаты уже готовы смотреть. И, конечно, смотря на результаты, есть интересные результаты. И я бы сказал, много хорошего, много, может быть, не самого, которого мы ожидали. Те кандидаты некоторые, которые мы, можно сказать, не сильно поддерживали, они не выиграли, но некоторые, которые мы поддерживали, тоже выиграли. И один из тех кандидатов, который, к сожалению, не прошел, это был Вадим, который с нами был на передаче, и мы, к сожалению, он не прошел, но с ним будут другие кандидаты также продолжать эту, как говорится, рейс, и будет интересно, мы будем иметь больше, я думаю, разговоров по поводу этого рейса и больше поговорим. Конечно, с нами сегодня, как обычно, Ярослав. Ярослав, добрый день, как у тебя самочувствие? Нормально. Отлично. Я хотел бы, если ты можешь взять пару минут для тех, кто, может быть, нас не знает, маленькое быстро вступление сделать о нас немножко. Да, я думаю, наши радиослушатели не забыли, чем мы занимаемся. Если нет, то мы сейчас напомним. Мы уже 3-й год, как собираемся, и вначале мы ходили по церквам, и мы практически 1 год мы этим не занимались, потому что, знаете, что случилось по всему миру, не только в Америке. И вот мы уже пару месяцев, уже опять начали, вот мы были в Father's House, в этом воскресенье были, да. То
сколько мы раз не были на этом месте, да, вот именно в этой церкви, то все равно люди есть, которые не были зарегистрированы, которых мы, как говорится, поймали, записали их, они получат свои бланки, когда будет голосование. Да. И это как-то, оно приносит радость на сердце, потому что думаешь, ну мы столько раз там были, что нам там еще делать? И мы уже больше переключились не просто регистрировать, да, а уже переключились, чтобы людей как-то обучать или помогать им вступать, за кого там голосовать. Ну, просто давать информацию Да. с брошюрками. Да. Но все равно есть люди, которые не зарегистрированы. Даже что сейчас происходит у нас здесь поместно, потом что у нас происходит в штате, потом во всей Америке. Да. Я думаю, это должно очень сейчас людей интересовать. Да. И потом мы стараемся как-то активировать людей, что-то не то, что мы их заставляем, мы их просто поощряем, им говорим, что это не так уж, может, трудно, как мы думали, Да. потому что больше и больше информации всплывает, мы в больше контакте с людьми, которые, например, в прошлом году на какие-то позиции баллотировались, потом у нас какой-то экспириенс есть, небольшой, но маленький, но это является экспириенс, это Да. хорошо, я думаю. Да, по поводу балансироваться и пытаться как-то выходить на позиции, и как раз об этом мы сегодня и поговорим. С нами Билл Красногоров, мы сейчас его через пару минут представим. Он с нами начал с самого начала, с нами был как board director, спонсор, и он решился взяться за такую позицию и балансироваться в Happy Valley. И это будет, конечно, очень интересно. Будем смотреть, как он будет проводить свою кампанию. И если вы слушаете и хотите в этом помочь, конечно, можете подключаться, и мы будем рады сконтактировать с ним. И я думаю, может даже сами найти его на Фейсбуке, на веб-сайте, который будет скоро. И больше информации об этом поговорим. Мы, конечно, хотели бы сразу попросить прощения. Мы сегодняшнюю передачу опять будем делать на английском языке. Я знаю, что некоторым не нравится, что мы по-английски говорим. Ну, так как у нас есть много слушателей тоже по-английски, мы хотели бы, конечно, к ним тоже делать, чтобы они понимали. И это будет передача, чтобы больше людей поняло и могли немножко больше узнать о нашей организации, о Красногоров Билл, который будет балансироваться, и также в общем, чтобы они больше поняли. И вот я прошу прощения, надеюсь, вы остаетесь с нами сегодня, и мы будем продолжать нашу передачу Slavic Vote Live. Спасибо большое. Bill, thank you very much for being here today. Thank you for coming on. And how are you feeling today? I'm feeling wonderful. The Awesome. fact that Yarrow brought up a very interesting point that, no matter how many times you visit a church, you still have people signing up. I always say I'm a perfect, terrible example. I've been in the States for 30 years and have never been registered to vote and never voted until this 2024 election. And believe it or not, the more I look into it, the more I regret not being a part of the community here on the local level, not to mention, on the state and even the federal level. I think the Slavic community should definitely wake up and share their story. Like we were just talking with Yarrow, we have to share a story so that the narrative is not that liberal propaganda, but the narrative is actually as accurate as possible. And for it to be accurate, we have to share our story. Yes, so absolutely. Thank you for having me here again. Thank you. Yeah, and you speak of the story. I think our community here, I think we're here for that reason, because I think we have a very unique story that's very relevant right now. And we have to share our story. We have to speak about our experiences and our families, parents and grandparents' experiences. And I think that'll help the climate that we're in today. And today we're going to talk about your story. That's one of the things that we're going to talk about, because I know you have an interesting story. Your family has a very interesting story. Your parents, your grandparents. So we'll get into that in just a minute. We talked about the Slavic community getting registered, right? One thing that we know, unfortunately, this election, like most local elections, they have a very bad turnout. This year, this turnout was going to be almost the lowest turnout in the history, in modern day history. It turned out to be probably second lowest. It was about 37% turnout. So imagine out of whole Oregon, only 37% of citizens came out and voted. I mean, to me, that's very unfortunate. If you look at the voter, specifically the people who did turn out and vote,
they're usually the more louder, more folks who do turn out and vote are usually the folks that we don't really align with. And then when we wonder why do we have these laws to come down and why we have these things that we're not happy with, that's really why, because more of the people who we don't agree with turn out and vote. And if we had more of us, the Slavic community, the I guess conservative community, if we come out and vote better, we'll have some of the laws that we want to see come up and some of the things funded the way we want to see. So if anything, we want to look at that and talk about that as well, how the community in general should be much more active, at least voting. I think that's at the very least we could do is get out and vote just a little better. I definitely agree with that. Yep. So, and I know you mentioned that you have some family and some friends who, unfortunately, we got so busy. And I know I have family. I'm sure Yar has family who are so busy that sometimes they just don't get around and they just leave their ballots unattended, and then they miss the election. So, correct, yeah. Which is unfortunate. And we're here to. I know we're gonna continue helping our family, reminding them, and those listeners who listen to us and they understand they have a similar issue. We encourage you to remind your family. Maybe go as far as to even go to their house. I know Lily, who does a great job of doing this like election party with her family, where they all get together, they bring their ballots and they kind of help each other and vote, and then Lily takes them and drops them off. She's certified to do that in Washington. It's a little different here in Oregon. We have ballot harvesting, so it's a little different. But anyway, the folks who are active in the community, we encourage to check on your family, make sure they're active and or they're at the very least they're dropping off their ballots, or maybe help them out. So Yar, you've been Bill, you've been with us from the very beginning. I know you have a very interesting story that you shared many times, and I think our community, our listeners haven't heard all of it. So if you can get into why you decided to run, or why you even decided to get involved, because my understanding, you at one point you didn't even believe in voting, like a lot of the community. Yeah, and again, a lot of it has to do with our story. Yeah. So we came to the States in 1989. Mm-hmm. One of the first Soviet families that came in as the Iron Gates open. That we refer to that term in the Slavic community, but we came here as refugees from a Soviet regime that was very socialist. Literally every citizen was a lawbreaker. That's how the laws were put together, and we've recently have discussions about that, to where we're seeing that repeat here in the States. As I mentioned to Yarrow earlier, I've been at the most recent council meeting in Happy Valley, and code enforcement is trying to redefine firearms and include slingshots and BB guns and bow and arrow as a firearm. So if any kid gets stopped down the street and he's got a slingshot in his pocket, it's illegal. And why would you want to create a scenario like that, to where we already have laws that say that you can't destroy other people's property, you can't endanger other people, and there's already laws for that. Why incriminate the kids or any person around, or possibly even ruin their life in many ways? I think that'll stay with them for a while. Yeah, on the records. And it's just so interesting that, like, when Portland happened in 2021, it's not like the fact that the laws were not there, it's the fact that the laws were not being enforced, and that's what we're kind of correct. And that leniency, I think, kind of having that true judgment, and being a person of faith, having true judgment is important for any nation. Because when you see double standards, when you see certain people being dismissed for crimes and certain individuals being prosecuted for the same crimes, you kind of see a double standard, and you see that the judgment isn't fair. And it makes it very difficult to trust the system. And as Dimitri, you mentioned that coming from the Soviet Union, we knew that our government was corrupt, and we fled that government thinking that we will be slaves working on plantations, because that was the narrative that was being sold to us in the Soviet Union, is that as soon as you cross the border to the United States, you will be a slave.
But the thing that encouraged us was the fact that we could practice our faith freely and not be persecuted for it. One of the examples I love to bring up is that my dad was a leader of a small home church. And if he gets caught, or if some of the neighbors call him in and a police officer shows up to that church group meeting at somebody's house, he will get a 50 ruble penalty. And his monthly salary was about 240 rubles. Okay, so there were times to where he would be penalized 4 Sundays in a row. And think about sustaining a family. And we were a small family of 11 kids at that time, and mom and dad. So most of his salary went towards paying fines based on his religion, or based on his faith. And he felt that he needed to fellowship and gather amongst the saints, and he was willing to make that step of risk to where I would rather be a slave working plantation fields versus being somebody that can't even survive because I can't practice my faith. Right. Well, that's very interesting. So you talked about, you mentioned, so what was that one of the reasons why you didn't believe in voting at first? Like, was there no reason? Like, you can't trust the government. I know that was one of the, popular. I don't know if it was just trust, because I mean, I we're wouldn't. about the same age. So. Yeah, and I kind of don't feel there was comfortable. no. I just can't relate because I've never felt that way, I guess. Maybe Yeah. when I was younger, I never thought about just the whole political process. But when I was able to vote, I always wanted to vote. So I Yeah. can't relate to that. So I think what we experienced in the Soviet Union was kind of something that's happening here to a part where you mentioned, why was the turnout rate so low when things are so bad? Okay, yes, we can say that people were just pummeled this year, the past 2 years, with the health, the wealth, the economy, everything, inflation, you name it, all happened, within a very short time frame. But I don't think that's even the reason why people didn't come to vote. I think part of the reason was because they lost maybe faith in the system a little bit. And that's what we as Slavic Vote were trying to kind of rebuild and saying, that it didn't, crumble and break down. Yes, there's always opposing forces saying that the system doesn't work, which we know is a complete lie, because it does work. It's how, it's worked in this country for 200 years, and it's the best thing out there in the world. Yeah. As far as we know. But back in Russia, like Bill said, with his dad, with his father, it wasn't just that you got fined. I've heard stories of how people were just persecuted. The Slavic community there, Russia had a huge drinking problem. So like, for example, his dad wouldn't drink, so he was a good employee. So his labor was probably very highly valued, but they could never put him in a management position to manage people or do something and actually acknowledge what he did at work. Yeah, that's that would very never true. happen. Yeah, which is kind of like, I don't know if we're getting to that point here where, with the whole unemployment thing that happened because of okay. that. I don't know if we're allowed to say it here. See how bad it is. Yeah. So that's the whole point. It's just the trust in the government is not lost overnight. It's kind of, built over weeks, months, years. And I think the Russian community, why they didn't vote, or why we didn't vote for the past 25 years, as Bill said, was mainly because we had no connection with the government from where we came from. Right. There was such a huge void and divide between where we didn't, the only time we spoke to officials was when we were in front of a courtroom getting, So what was the prosecuted. turning point for you where you realized that getting active and get involved with Slavic Vote, and then even sponsoring, and now running for office, which we'll get into here in a minute. What was that turning point for you? Yeah, so that's a great question, Dima. I'd like to back up a little bit. Yes. So on some of the points why I didn't register to vote, one of them was definitely trust of the government, because I came from a nation to where everything was rigged, and opposition was terminated. Okay, there's always that fear to where, I could stand and take a beating for my faith, but would I take a beating for my political views
or my political agenda. And that's where the line was, to where I didn't value it enough. And then the other part was just, it takes so much time. I mean, you get this ballot and you're reading, getting that info on these candidates. And I remember Yoshi was saying I had to go to Facebook, right, to really see who these people are, because, that little intro doesn't capture what these people represent. And it was just so much work. And I've got a family of 5 kids. I've got church obligations. I'm active in the community and just didn't have time for it. And then catching up on your question, like the turning point is when enough was enough. It was like, how far does this get? What's really stopping us from getting involved and being able to share our opinions boldly? And, as we discussed earlier, I see it as part of a ministry. Whatever my involvement is in the local church community is just the same involvement in our local government. We're called not just behind walls and doors of our church, but to this world. We got to shine the light to this world. And I think that's part of the ministry that was an eye-opener to me, to where, we should testify. And we should be able to share our story, because the story that's being sold to us on with the narrative is that, everyone out there is super left liberal, and if we don't share our story, we can't skew that scale to what an actual norm is. Yeah. And I think this is where we got together, and I think we've got the 3 founding members, right, of Slavic Vote, to where we said, hey, we got to wake up this community. It's a loud voice. It's a large voice, and we got to be able to do something with it. Yeah. So I know there was a specific event that prompted you to even get into, because Slavic Vote didn't exist when you had your aha moment. Because I remember you called me and you're like, do you know what happened in my local town or the place that you live? And that's Happy Valley. Correct. And that's regarding Lori DeReamer. Can you explain that little story and what prompted you? Because that, for me, that was a big eye opener, because I was like, no way. There's probably like 20 houses that could have turned this tide. Exactly. And that was definitely, that was a painful moment to me, to where I got to know Lori DeReamer. She was the mayor of Happy Valley for a couple terms. And for folks who are maybe recognize the name, we had her on the radio before. So if you're interested too, if you haven't seen that, you can definitely catch up on that. Yeah, not only that, she's going to be on your next ballot. So be watching out and for that. You probably name. voted for her in this previous ballot as well in the primaries. So. Yeah. So we got to know the family, and we got them over for dinner one time, and found out that she was just a few hundred people or a few hundred votes shy of getting elected. I think it was a state representative position. And it was a hurtful moment, to where I know what Lori's values are. I got to know the family pretty close and consider them as really close friends. And now they're just a few hundred people short. Like, I could have sent out a handful of texts and get her across the finish line, if I would have participated. But unfortunately, at that time, I wasn't even registered to vote, Right. And like, what do we do? And that's where the question arose. What can we do to change this mentality? What can we do to change this perspective, to where, we should step aside and let the kind of government take its own course, instead of, hey, there's a position that needs to be filled. I feel a calling for this type of ministry, or, I've got a good eye, and I can take on certain responsibilities and obligations. And like the city council position, it's a volunteer position. So in reality, I'm taking away my time from family and anything else I can do, but I count that towards that ministry, something that I could contribute to the community and fulfill whatever my destiny is, Absolutely. So you've so for folks who maybe haven't heard, so you're going to be running for a position in Happy Valley. Is that correct? That is correct. Yeah, Tell city us a little council. bit, tell us a little bit about that position, and just what you know so far, and what's your process so far. Yeah, my process so far is just kind of getting all the ducks in the row, getting the team put together,
and we'll be registering. So it's super unofficial. Yeah. We're going to be registering in the next month or so. Right. Well, the date, the time, the time when you can file hasn't been announced yet, so Correct. you can't run just yet, but soon it will be. So if you mentioned about your team, if anybody's listening, they're excited about your race and they want to join your team, can they? Absolutely. So anybody that wants to have their hand in this, for sure, we'd like to have you on the team and help out. There's going to be a lot of door knocking, signs. So if you live in Happy Valley or you know someone in Happy Valley that has got especially frontage property, we'd definitely like to get our signs out and kind of strategically plan them around the city. And then involvement in the community. I think the more we involve the Slavic community and kind of take advantage of what the city's got to offer. We've got so much parks. I know the bowl of Happy Valley, or where Happy Valley Park is located and the surrounding areas, they've got summer concerts going on. We could reserve those events and host, gospel nights, or like there's so much that the city could offer. And all we got to do is stand up, get out of our comfort zone, and do something, and do something that's memorable, do something that's very fun and enjoyable for the whole family. And it's really exciting because I know you're running from the Slavic community. We have Kyle or Kirill who ran last year or 2 years ago. He's going to be running again this year in Washington. So yes, for folks who are from Washington, if you live in a certain area, then you'll also see him as well, and we'll have him back on. He'll continue sharing some of his story because we had him on last year. So city council, is that, you mentioned it's a volunteer position, right? How does the current position or state of that whole board look like? Is it something that, are you running because you feel like it's not representing the community as much as you would like it to, or what's driving you to run for this position? So what's driving me to run this position is that we're heavily rooted in Happy Valley, with family, like I said, and then also business-wise. I think I've got a lot to contribute for the city. It's a very fast-growing city, so there's a lot of decisions being made on how do we expand, how do we make it productive. House affordability has been on a hot topic in just about every city, and I've got a different perspective of it. I am looking at it from the position of a builder and developer, as much as a family man, to where we've got so much that I think we could make the system and the process a little more affordable, and ways to where we could maybe combine processes, because the timelines in getting developments done are costly. Whenever you're got the cost of holding land for a development, there's a lot of things we can do, and a lot that's being done already. So I don't want to also throw out and say that there's nothing being done with the affordability of homes. There's the middle housing, House Bill 2001, that's going into effect in about a month or so, that allows for that affordability and focusing on families leaving apartment dwellings and can't really afford full residential homes. So there'll be the duplexes, townhomes, cottage clusters are actually one of the favorites that I'm actually focusing on right now, is kind of developing communities that are affordable and also targeting the young families. And in Happy Valley in particular, most people that move there for the schools. The schools are really good. It's a great community to raise kids. And I think if we continue our focus and create a product that attracts the younger family, the hardworking, kid-loving, caring about education family, it's just going to make the community better. Awesome. Well, that's going to be exciting. Do you have any questions so far? Well, so I'm going to take the novice, because I am a novice, approach here. I want to say devil's advocate, but no. So my question is you said that you went to these meetings. What does the position actually, is this like a collective, we vote on specific things that you guys want to see in the community? Is it kind of more of a brainstorming and then
getting it passed? Like, what's the process? Like, you've seen at these meetings. Like, what is the process? And my second question is, what is the time commitment on your end? Since you want to do what's most valuable for your time and your family, what is the time commitment for the position like that? So the time commitment, we're targeting about 20 hours a month. Oh, wow. And I think the range is probably somewhere between 15 and 20 from the information that I've gathered. However, I think as far as the process is concerned, from the planning department, the city manager proposes, a certain project, and the city council would review, vote, and comment on it. And some of the most recent projects in Happy Valley is the downtown area. So we want to have a downtown Happy Valley area similar to what we see in Lake-O, A Street. And, the city council has voted and designated some 30-odd acres for that district. And they're kind of moving forward with a process. So currently, there's... How big is Happy Valley? I mean, are we talking about, like, where does it start from? Would you say it's like from Sunnyside? I think most of it is right on 82nd. Okay. Sunnyside, and then Clatsop, and it's expanding eastward towards Damascus, or some of the unincorporated areas. But there's Tom Ellis, I think, is pretty much the only one that's got some development. The current mayor, he's got some development background, and I really think that the city could benefit with some of the expertise from the developer side as well. Awesome. Yeah. So a lot of folks just voted, so they're wondering probably, are you running for next year? What's the because a lot of folks probably think there's election once a year, if any. So this current upcoming November is when you're going to be on their ballot. Correct. Yeah. So you have 6-7 months until your election. So it's a quick turnaround, and then you'll be on their ballots again, and hopefully you'll win, and then you'll be serving the community. And that's exactly right. So it's a fairly small race. It's a nonpartisan race as well. And I think most of it is just having people represent the value of the city citizens from all aspects. And I don't think we ever had a Slavic person filling that seat to where I think it's super important. We've got a very large Slavic community in Happy Valley. Yeah. A lot of the hardworking, especially in the construction industry families, a lot of very successful individuals from the construction industry do live in Happy Valley and do business in Happy Valley. And I think it's time to have our voices represented and our views and some of the red flags as well. So, coming into this country as a refugee does give me a different viewpoint to where at one point or another, our family decided that it's better for us to leave everything we know and love and go to another place because it's unbearable. And some of the red flags that we see even with vaccine mandates or mask mandates, my position on it is I know how far that power could lead a country or a state or a city to make the place unbearable. And it was heartbreaking to walk through our park in Happy Valley and see the playground fenced in to where, kids can't even use a playground outside. And I think outweighing the benefits and also taking into account what damages all these mandates and lockdowns have done that aren't really being spoken of. Right. And well, and so you mentioned a few times already your background as a developer. I do want to recognize again that you were also one of our sponsors, so we appreciate that, and I want to take a quick moment to thank our sponsors. And I just want to give you a moment to kind of share a little bit about maybe just mention a few things about the business that you have, the Red Hills Construction. Yeah. So I know a lot of people probably saw your houses because they've been to the
dream house. Mention about that. The dream house. A lot of people live in those houses. Yeah. Yeah, yeah. Happy Valley. Yeah. So yeah, like I Your said, dreams. we've always been involved in the community. So Red Hills Construction has participated in I don't know probably the last 5 years or so in the Happy Valley Fourth of of July parade. Oh yeah. And then we've been part of the last 3 Street of Dreams that have been located in Happy Valley. So that's a huge event. Again, it draws a lot of people to the community, shows how nice this community is, and it helps with growth. And it's very productive and healthy growth in the city. We got our new seasons. We got our Fred Meyers, and we're seeing the expansion. And I think growth is something that's very important for any city. Right. And what I know we talked about, getting involved. You decided to go further and, not only be active, but also financially involved. So that's definitely a big step. And again, we talked about some of the issues that you're passionate about, and those are probably some of the things that drove you to do that. Yeah. And we've been sponsors of Happy Valley for many years, and we enjoy being a part of it. We believe that, getting families together and all the events in the park and the fireworks bring families closer together, and strong families make strong communities, strong cities, states, and nations, and I really think that focus is crucial, Right. for any successful. We see some of the minority groups that suffer, and I know a lot of blame is put on racial and injustice and social injustice. And systemic racism, but a lot of it really comes down to single or fatherless homes. And, on the contrary, we see the Ethiopian community that's thriving and one of the strongest and most successful ethnic groups in America, to where we see that there's other factors that really play a role and help people succeed and fulfill that American dream. Right. Well, so the election that we're talking about in November, that's going to be a midterm election. Some folks might not understand what that is. And can you briefly describe, in your opinion, what is midterm election? And I know we had other previous programs when we talked about it, and we described the differences. But you'll be on the midterm election ballot, and it's an important election. We explain it as like mid-cycle between the presidential race. So this is going to be very important. It's a local election. So a lot of it's going to be on local level and also some on the state and federal level. So is this your first time voting in the midterm elections, or now it's your running actually? So yeah, this would be my second time voting in the midterm. But I don't think I'm the right person to ask what the midterm election is. But I know that there's 2 seats that are being available, Right. and up for re-election at the Happy Right. Valley City Council. And this will be obviously very, in my opinion, midterms are probably even more important than sometimes the presidential election, just mainly because of the fact that there's so much local elections happening, a lot of local positions that are being switched out and people running for. So, because a lot of times people focus so much on the presidential race, where they, that's the race that doesn't really affect them day to day, but these local elections, the midterm elections, that's where it, your taxes get raised, your laws that get passed here in Oregon and Washington. That's why this election is so important, and we encourage the community to get out. And we talked about the turnout rate is so low every time. We hope we can turn some things around with our community, so we actually get more people out and voting. And that's exactly right. Yeah. A lot of the highlight and hype is the presidential election, but there's just as many seats, if not more, that get reelected, and up for reelection that are just as important. Yep, exactly. Any questions from you? Well, sounds good. So, I know that some of our listeners might be listening and wondering, they might be also interested to run. They're probably asking, or they're thinking this is probably a very complicated process. I ran last year and I learned that it was such an easy process. I mean, of course, I didn't put too much effort as much as you will and others do, but just the process of getting there is a lot easier than a lot of people think. So you'll be starting here shortly, applying and starting your campaign. But would you say, just from what you've learned and been involved, would you say it's also, it's not as hard as you think it was at one point? Well,
that's something to still learn, and that's a path to go through. But the decision making was definitely a crucial step. It's something that my wife and I have discussed, and our kids, and like, are we able to contribute the extra time? Yeah. Are we able to focus on this at this stage of our lives? And it's really coming down to the fact that if we don't, who will? Yeah. And we want our kids to enjoy some of the freedoms that we have and take advantage of what this country's got to offer. Yeah. So we kind of, again, look at it as a ministry, and have decided to, yes, we're going to go forward, and we want to run, and we want to run to win. We want to fight, and we want to fight to win. And getting a group together, I think this will be one of the most exciting parts about it, is that we're looking to unite the Slavic community, and maybe even host some events around the park or some of the local areas, and get people together, and meet and greet is one thing, and have a strategy, have a focus on what we want the city to look like for our kids and for us to enjoy. Well, I'm hoping also you running and others before you and others in the future will only kind of energize the community and show that this is something that can be done. Yeah. And it will influence the community and the bigger picture in a good way. Mm-hmm. So we're hoping this will just continue, kind of a snowball effect where more people will get excited about running and get out there and run more and more. And what I want to say is to our listeners, if you have been thinking about it, if you are considering it, if you ever thought about it, we would love to talk to you. I know that we can all come, sit down and help kind of navigate those ideas and see which direction you want to go and which position you want to run for. And we've doing this for 3 years. We've built a great network, great relationships with a lot of folks who have long-term experiences, who would make this a lot easier than you think. Like today we met with someone that's been doing this for many, many years. And, those are the people that we have access to, which will help decide, which direction to go with. Mm-hmm. So, and you have some of those folks already that you mentioned, Lori, who would be a great person who will help you, guide you through that way. So I'm looking forward to it. I think it'll be a lot of fun. Yeah, same here. And the other thing not to forget is that, we're not all to do the exact same thing. Yeah. If we look at our local community as a body, we understand that everybody's got to function. And in the past, we've identified, certain people that we wanted to support. And we supported them financially. We supported them by word of mouth and recommendation. And, that's what we need to do. If our views align, I think we got to be very vocal about it and put our eggs in the most secure basket that we can find, and be able to kind of contribute in one way or another. Yeah. Yeah. So, and folks who might not be, capable of doing, going out there and volunteering and helping, one thing they can do is help with financially contributing. Absolutely, yeah. So and this is not a huge race, so we're not trying to collect hundreds and thousands of dollars here. It's a small 25,000 population community that is not a huge campaign. Yeah. So I think a lot of it is really figuring out and trying to identify how eager is the Slavic community, Right. And how willing are we to kind of put up some sacrifices towards this and make it happen. Yeah. And you'll have your website up soon. Yeah. Probably in the next month or so. So folks who are listening and they can look you up on Facebook as of now. That's probably the best source of I'm on Facebook. Learn who you are. And you'll probably Instagram soon and website eventually and then get that ball rolling. For sure. So, well, one thing that I want to remind folks, something that I think we don't talk about this enough, and it's something that's called political tax credit. We talked about it briefly here and there, and we don't talk about it enough, I think. And this is specifically for Oregon residents. I know you probably remember we talked about it. Have you ever heard of this political tax credit? I did, the $50. Exactly. Yeah. So, and $50 for individual, $100 for couples. So I want to just remind folks who live in Oregon, something that they unfortunately hasn't been in the community and just in general, even the whole state doesn't utilize. I think it's like 7% of all Oregon residents only take advantage of the political tax credit. It's an incredible opportunity to
support someone or something, if a cause, a law, or a candidate, where then you can financially contribute, and then you can get that money back through when you do your taxes. So it's essentially comes back directly to you, and it doesn't come out of your pocket. But what's most important is that that money that is allocated for this political tax credit, since majority of the people don't use it up, it just goes into, from my understanding, to a general fund, and that general fund can be used up to the governor's discretion, which is. And the folks who might know this better, they can definitely correct me in the comments and let me know. But that's usually what usually happens. So I want to encourage the community to look into this political tax credit, taking advantage of it, and it's as simple as just donating, $50 for individually, donating $100 for a couple, or if you're a couple, and then when you do your taxes, you just write it off. Have you taken advantage of that before? We have, yep. So how long have you how long have you known about it, and So would you recommend people to take advantage of it? I've learned about it at Slavic Vote in the last, I think, year, maybe 2 years at most. Yeah. It's important, something that a lot of states don't have, but we in Oregon have, and we have to take advantage of what we have. And maybe some people don't really like the idea of this, but it is out there already, and we can't change it. We can't just, if we don't use it, it just goes away and it gets used towards things that we might not be completely happy with. Yeah, and again, there's a lot of resources that we have, and I know a lot of people are out there not sure who to vote for. Slavic Vote is a great resource, and I turn to it. I send family to it, friends to it, to where you just don't know what people's values are, and being able to see what each candidate represents and what each candidate stands for, some very crucial, Slavic values, and Slavic Vote is able to put that into one place that everybody could view and see how compatible this candidate is to my views. And I try to look at our analytics every once in a while, just to see how popular our website is, and I'm excited to see every time that there's daily visits to our website. Super. Folks are always looking for resources, and obviously elections don't happen every day, but there's other resources on our website, like videos from our previous episodes, our previous radio shows, our previous events, and things like that. So folks who are interested to learn more about what we do and about some of our previous programs, they can find that on our website. And pretty much everything's on our website, including the voter guide that you mentioned. Super. That I'm excited to know that you'll be on there this time around. Yes, that's going to be exciting. So speaking of voter guide, as a Slavic Vote, we can't recommend who to vote for. We can't tell people who to vote for as a C3 organization, but we do have a sister organization, SV Action, and they're the ones that take on that challenge of sourcing all the candidates, learning who they are, and then essentially coming down with recommendations who they recommend, who align the best with the Slavic community. So I think you might be the closest to that out of your race. So could be, yeah. So we'll leave that to Lily to decide, but I think we know Lily will decide because she's a smart girl. But yeah, do you know anybody else who's running? Are you the position that you're going to be running for? Is there going to be someone who already holds that position and you're running against them, or it's going to be completely new slate? So it's up for re-election, and we aren't able to register for it just yet, so we don't know for sure. So if it's an easy run, it would just be me filling the seat. But there could be some challenges. Well, somebody's currently in that position. Correct. Yeah. And do you know if they're, or if you know by any chance, if they're considering running again? I do not know for sure. Okay. Yeah, that's definitely something we can't know until they apply for it, which again will be available in about a month. And that's when you'll decide to run. And you're doing a great work by starting early. I mean, it's such a fast race, but in this time period, it's considered early running race. So you're taking this very seriously, and you're decided to jump on this a lot earlier than other candidates. Well, Dima, we've been talking about this for a while, so I don't know if it's early or maybe it's delayed. And but we definitely think it's time to step up and get involved. Well, I was very excited because I didn't know about this, and I don't know if you knew about this just until a month ago when at our candidate meet and greet, you announced that you're going to be taking that challenge. Yeah. Was that the day when you finally made that decision?
I think that was literally the day Wow. to where we said, okay, we're gonna do this time around, because we had it in our books to where we're trying to figure things out, with work and family. We've got a wedding coming up this this summer, so Congratulations. definitely thank you. A lot of things going on, a lot of moving targets, and we said, okay, this fall, let's make it now. Right. So the folks who want to maybe see that the first time you're introducing yourself to the community, you can just find that video on our YouTube page, Slavic Vote, and just look it up. And we had that candidate meet and greet where you can see a lot of the candidates that were on your ballots, and that's when you made your decision. So that was very exciting. Yeah. So you mentioned that. So the position is going to be November. When you decided to run, because you haven't really, I guess you've talked to your wife about it, but that day you mentioned that you want to run. How did your wife react when you told her that you announced that you're going to run? Okay, so I text her and I'm like, so are we doing this or are we not doing this? And she said she'll support me, and I think that's the number one thing. I there's no way I can do this alone. We've got so much on our hands, and that support is crucial. And we know it's gonna be a challenge. All my kids are signed up for door knocking and volunteering, so we'll be seeing a lot of you out in Happy Valley this summer and fall. Yeah, for sure. Well, so if folks want to reach out and help you, again, the best way to do that is through Facebook. Is that correct? I think that would be the best way to contact me at this point. Yeah. Okay. Yeah, and so if you want to just mention your Facebook handle. Yeah, Bill Krasnogorov. Yeah. And just pretty simple. Look at it, spell it like it sounds. Yes. So definitely look into that. We encourage everybody to assist Bill as much as possible. You can probably message us and we'll navigate you as well if that's easier. You can message us separately as well, and we're happy to connect and make that happen. I'm excited for this November. I think it'll be a very fun, same here, fun election. So obviously the one thing that we're going to be focusing on as an organization in the next half a year leading up to that is registration drives. So we currently have on the books we have a registration drive coming up in 2 weeks. We just had one on Sunday. We're going to have another one in 2 weeks in Tacoma, and the reason we're switching to Washington is because the primaries are now happening in Washington. And again, if somebody forgot what primaries is just essentially a preliminary election to the general election in November. So you're not going to be on the primary election, so you kind of get to skip that part and just head right into the general, which is a lot easier. You don't have to deal with 2 mini elections. So if folks want to meet you and us and just talk to us and learn more about what we do, they can always find us at those. And you can follow us on social media, Facebook, Instagram, by just seeing where we're at and just connecting with our team and learning more of where we're going to be. So Yaroslav, do you have any additional things you want to add? We have probably another 5 minutes or so. Just wanted to say, like, the importance. I know a lot of people feel like something didn't turn out like it should have been in 2020. Yeah. But local elections, as we're finding out, have a much greater impact on you personally because they're local. And sometimes we just don't realize how much, I don't want to say power, but how much swing the council members, for example, in Bill's case, or just people within the community have an impact on the community itself. We a lot of times think from like more of a top-down approach, like, there's a president, everything comes down statewide, but it's actually built up the other way around in the U.S. It's a bottom-up approach. So if you want something changed in your community, the quickest way to do it is not to, hope you get the right starting at the bottom. You literally have to start at the bottom, and that's how you get things to move. And it changes nationally. So if you get enough people at the base, that's why they call it the grassroots movement, or is you get it at the base, and then it works itself up into the county, then the state, and national. For sure. Well, and we very mentioned important. So we just had our Oregon primary election. Now we're switching to Washington, like I mentioned. And you live in Washington. You live in Vancouver. So now we're going to be switching to gears in your area. Is there any specific races that you're excited for, that you're looking out for, maybe assisting in any way? I don't know yet, actually. Okay. I know I'll some probably have candidates.
It's about 2 months away. So I know some candidates already been campaigning, some just starting now. So it's not early, but it's definitely some campaigns are still. I'm more of a procrastinator. I'll start. I mean, you'll hear the people, like the people. I mean, we get so much mail. By the way, I don't know how you'll have to deal with this, but we get so much mail throughout the year. Actually, it's never ending, and then the posters come up on on the freeways and everything else. So we do get exposure to specific candidates that we know by name, but then you get the ballot and then there's people that you've never heard of. Yeah. And sometimes they're the only person that run that for that position, and you're like, huh. Not a lot of options here. Why? Is the question. So like I said, just an emphasis that local is way more than important than national or state. Stuff that will affect you, this week, this month, maybe within the year. Not, president making choices and then a year later you see the effects of it. So yeah, I definitely was surprised to see how many positions didn't have any opposition at all. Yeah, So- that's unfortunately happens too often. And I know that's one of the reasons I ran last year, because there's usually no opposition to a lot of those races. So at the very least, it's a great experience. So I encourage the community who have the guts to jump into it. It doesn't take much to just do it and learn. I'm hoping to say that, come November. Hey, it was easy, guys. Just don't worry about it. It was fun. I think more than anything, it was a kind of an exciting experience. So we're about done here, unfortunately. I'll leave it up to you guys to say any last thoughts that you have in your mind. And Bill, what would you like for the folks who are going to be possibly voting for you? What would you like them to know? So dear listeners, vote Bill Krasnogorov. All the Happy Valley residents. What I think we got to do is, again, get out of the pickle jar. Last time we were here with Eric Post, America is referred to as the melting pot, the crucible. And I think the Slavic community was more like a pickle jar, marinating. And it's time to get out and do something. Be that salt, I guess, from the pickle jar. Be the salt in this world and get united outside the church borders, outside our local Slavic community, because we are able to make an impact. And I think this will be a challenge to every single Slavic resident in Happy Valley is, are you willing to step up, and are you able to vote? And then are you able to contribute? Are you able to donate? Are you able to volunteer? And get out of that comfort zone. And I think the more positions we fill throughout our local community, throughout our state community, I'm super excited for Lori DeReamer and the congressional seat she's going after and that win. So Lori, if you're listening, congrats to you. I didn't get a chance to call you personally, but I think this is definitely an awakening. And I think it's really important for us to be serious about it and not just run a race, but run to win. Yeah. And also be strategic about it. Yeah. So. Well, more than anything, I think it's a historic. It's going to be a historic day because it's another milestone of the Slavic community taking on something different, something that we haven't done before. It's going to be a new milestone for the Slavic Vote, because one of our board members are going to be taking on a great position. So I do want to remind folks, of course, as a Slavic Vote, as an organization, we don't endorse candidates. We can't get behind any candidate specifically. So I just want to remind that and put that disclaimer. SV Action, though, they are different options. So we'll be looking out for their endorsements or their recommendations come November. And if you live in Washington, they'll have that available on our website in August for the primaries, August 2nd. So you're going to start receiving your ballots about 2-3 weeks before that. So thank you very much. You were listening to Slavic Vote Live. I really appreciate you tuning in. And we hope to see you guys next week for another program of Slavic Vote Live. Have a great day. Thank you.
Новости региона, выборы, кандидаты, стремления. Новая программа Slavic Vote Live каждую неделю в прямом эфире. Slavic Vote Live дает голос славянской общине по всему северо-западу. Мы говорим и информируем о важном в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии. По четвергам в 17:00. Присоединяйтесь к прямому эфиру на 10:40 АМ. Ищите Slavic Vote в соцсетях. Мы намерены продолжать продвигать свое видение и оказывать любую необходимую поддержку сообществу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Slavic Vote Live. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Соединенные Штаты Америки, ЕС и Великобритания создали консультативную группу по расследованию зверств в Украине. А тем временем Россия снова обстреляла Харьков. Власти говорят, что погибли 8 человек, и в том числе 5-месячный ребенок. Беженка из Ирпеня говорит о том, что я бы стреляла по ним буквой «Зи». Конец цитаты. А бывший госсекретарь нашей страны предложил отдать России часть территории Украины. Зеленский в ярости. Зеленский выразил Финляндии признательность за помощь в военной сфере. Лукашенко создает оперативное командование войсками на границе с Украиной. США поздравили Грузию с Днем независимости. Трасса заявила, что мы не можем допустить никакой отмены санкций. Конец цитаты. Россия пообещала открыть коридоры для выхода иностранных судов из портов Черного моря и Мариуполя. Компания Google отключает российских провайдеров от ряда важных серверов. Глава Всемирного банка предупредил об опасности рецессии в мировой экономике. В Америке количество жертв стрельбы в начальной школе в Техасе возросло до 21 человека. Это самая большая массовая стрельба в школе после трагедии в Сэнди-Хук в штате Коннектикут в 2012 году. Молитв и соболезнований недостаточно, нужно действовать. Так реагируют на трагедию в Ювальде. И буквально от Папы Римского до голливудских звезд и спортсменов все требуют применить меры на законодательном уровне, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Но сможет ли очередная трагедия изменить законодательство? Так рассуждают американские эксперты о разных трактовках Конституции нашей страны. А тем временем руководители школы штата Орегон задумываются над мерами безопасности после стрельбы в Техасе. Монтана запрещает смену пола в свидетельстве о рождении даже при хирургическом вмешательстве, а губернатор Оклахомы подписал закон о самом строгом запрете абортов в нашей стране. И продуктовый магазин в Коннектикуте 20 раз подряд снял оплату за одну и ту же покупку. Женщина потеряла при этом $1000. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. О погоде за бортом всех, конечно, очень волнует, каким будет этот лонг-викенд и в Филадельфии, в штате Пенсильвания, и в Портленд-метро-эре на противоположном конце нашей необъятной страны. Ну, судя по всему, в Филадельфии будет просто шикарный лонг-викенд, когда столбики термометров сначала поднимутся чуть выше 80 градусов по Фаренгейту, а потом почти до 90 в понедельник при
преимущественно солнечной погоде, прямо как по заказу. Но я думаю, что и в Портленд-метро-Эре тоже будет шикарный лонг-викенд. Правда, он будет холодным по погоде, когда воздух будет прогреваться едва ли до 60 градусов по Фаренгейту днем, а по ночам столбики термометров будут опускаться ниже 50, к тому же будет дождливо до понедельника. Тем не менее, это очередной шанс посетить собрание верующих, но и, конечно, пригласить друзей на барбекю непосредственно на свой домашний участок, на свой бэк-ярд, потому что там все еще можно что-то придумать. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работает служба информации медиацентра. Нас можно слушать на частоте 1040 AM в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Соединенные Штаты Америки совместно с ЕС и Великобританией объявили о создании консультативной группы по расследованию зверств в Украине. Сокращенно она называется ACA. Она создана для оказания помощи Офису Генерального прокурора Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных в Украине, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности. В рамках этой инициативы Госдепартамент будет тесно сотрудничать с Министерством юстиции, а также с другими партнерами для обеспечения правосудия и подотчетности. ЭСЕЙ объединяет международных экспертов по военным преступлениям из стран Евросоюза, США, Великобритании, а также других государств. В силу внешней ситуации в области безопасности в Украине эксперты в основном базируются на юго-востоке Польши, но ведут оперативную работу на украинской территории. Ожидается, что если ситуация позволит, то эксперты и вспомогательный персонал полностью передислоцируются в Украину. В документе о создании ACA говорится, что становится все больше и больше доказательств злодеяний, совершаемых российскими военными в Украине. Конец цитаты. Сначала это были бомбардировки и ракетно-артиллерийские удары по густонаселенным городам и населенным пунктам, что привело к гибели тысяч мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры. Позднее журналисты, правозащитники и украинские официальные лица получили доступ в районы, из которых отступили российские войска и стали свидетелями насилия другого порядка. Появились достоверные сообщения о безоружных гражданских лицах, убитых выстрелами в спину, о людях, расстрелянных со связанными руками, о найденных телах с следами пыток, а также ужасающие рассказы о сексуальном насилии в отношении женщин и девочек. В последнее время появляются заслуживающие доверия сообщения о насильственном вывозе украинских детей из страны. Таким образом, создание ACA станет запуском многостороннего механизма подотчетности в критически важный момент. ACA будет предоставлять стратегические консультации и оперативную помощь подразделениям по расследованию военных преступлений ОГП Украины. Именно этот законно учрежденный орган Украины отвечает за судебное преследование виновных в совершении военных преступлений и других злодеяний в Украине. Хотя США и партнеры поддерживают ряд международных усилий по привлечению к ответственности за зверство в Украине, решающая роль в том, чтобы виновные в военных преступлениях и других злодеяниях были привлечены к ответственности, будет играть Офис Генерального прокурора Украины ОГП. Помощь страны США, ЕС и Великобритании в рамках ACA включает расширенное финансирование работы международной группы прокуроров различных стран, а также других экспертов по военным преступлениям, уже работающих в данном регионе. Эта междисциплинарная группа предоставляет стратегические консультации и оперативную помощь в таких областях, как сбор и сохранение доказательств, военный анализ, расследование сексуального насилия в условиях конфликта и сотрудничество с международными и национальными
минимальными механизмами подотчетности. В этой связи ACA будет поддерживать связь с Министерством юстиции США, поскольку консультативная группа добивается подотчетности в американских судах. В заявлении по созданию ACA подчеркивается, что ее взаимодействие с ОГП Украины, а также с другими органами юстиции, правопорядка и безопасности Украины определялась и будет определяться потребностями правительства Украины, и параметры поддержки страны ACA будут разрабатываться в тесном сотрудничестве с ОГП Украины. ACA поддерживается Офисом глобального уголовного правосудия GC и Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности INL в составе Госдепартамента США. В число партнеров ACA входят юридический колледж имени Сандры Дэй О'Коннор при Университете штата Аризона, правозащитная организация Global Rights Complaints и Международная организация по праву развития IDLO страны ЕС. Координация будет обеспечиваться Европейской службой внешних действий EEAS через представительство ЕС в Украине, в координации с Европейской комиссией, проектом ЕС «Право Justice 2» и консультативной комиссией ЕС в Украине и UAM. А между тем, в результате очередного артиллерийского удара по Харькову погибли 8 мирных жителей, 17 человек пострадали. Об этом сообщают местные власти, и обстрелам также подверглись несколько городов Харьковской области. Настолько сильно Харьков не обстреливали уже несколько недель после того, как украинская армия оттеснила от него российские войска. Однако ситуация в районе самых активных боевых действий в соседних Луганской и Донецкой областях начала для Украины опять ухудшаться, и контрнаступление ВСУ под Харьковом затормозилось. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что обстрелу подверглись несколько районов города, в том числе расположенные далеко от центра Павлова поля, а также Шевченковские и Киевские районы. Среди раненых, по словам Синегубова, есть 9-летний ребенок. Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах города, прислушиваться к сигналам тревоги, находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано. Конец цитаты, сказал глава администрации. Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко написал в своем фейсбуке, что в результате обстрела был убит ребенок. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья, жена и муж, и на руках у которого был 5-месячный ребенок. Муж умер сразу. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. После того полицейские нашли и тело ребенка. Младенца из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда. Конец цитаты. Так пишет Клименко. Тем временем беженки из Ирпения рассказывают о борьбе в отрядах теробороны и спасении из российской оккупации. «Я бы стреляла по ним буквой «Зи», так сказала одна из беженок. Подготовка до стрельбы. Они учились стрелять на роликах Ютуба. Я бы стреляла очередью, причем вот я бы стреляла вот ихней буквой «З». Из Ирпеня в Нью-Йорк добирались через 7 стран. Киев, Лиссабон и слово «спасибо». Марьяна и Даша – украинские беженцы. На первое время в Нью-Йорке подруг приютила Наталья. Она тоже родом из Украины. В самом начале войны ее салон красоты стал настоящим хабом для волонтеров, пунктом сбора жизненно необходимых вещей. В Украине осталась ее семья. Моя сестра военно обязана, она медик, она вывозит... В одну сторону везет гуманитарную помощь, обратно она везет 200-х. 200-е – это убитые. Еще одна их соратница – Елена, давняя знакомая Марьяны по работе. Несколько лет назад перебралась в Америку из Беларуси. У меня друзей уехало, я даже не могу сосчитать, сколько. Вот все классные, молодые, творческие люди, они все уехали. Там такая жуть, мне такое люди рассказывали, вот, ну, что творилось в Минске против этих акций. Всех четверых объединила война. Каждый раз, когда начинают разговаривать, я начинаю плакать. Я стараюсь поменьше говорить, потому что это тяжело. Потому что родственники тоже все там. Перевести тоже тяжело. Все. После первых обстрелов Ирпеня Марьяна и Даша уехали к знакомым в Ясногородку. Надеялись, в селе под Киевом будет безопасней.
Это наш Ирпень, наш дом. Мы едем, над нами пролетают вот такие 2 ракеты. Вот я их видела перед лобовой. Взрываются где-то метров 200 от нас. Война пришла в каждый дом. Марьяна и Даша записались в тероборону. Организовали штаб, собирали медикаменты, помогали местным жителям, оставшимся без продуктов, света и воды. Мы постриглись вон на лысо, только потому что мы жили в подвале, мы боялись крыс, вшей и всякой беды. Оружие брала вообще в руки до этого момента? Нет, конечно, зачем? Вот. Но пришлось... YouTube. Я вам серьезно говорю, нам оставили калаш и сказали, если что, стреляйте. И я на Ютубе училась. Мы окружены были 3 позициями оккупантов. Они как делали? Они запускали сначала колонну с солдатами, грузовик, который расстреливал все ближайшие дома, чтобы случайно в танки не бросали коктейли Молотова. Вырваться из района успели перед самой оккупацией российскими войсками. Забрали с собой еще несколько человек, всех, кто поместился в машину. По проселочным дорогам пытались выбраться на трассу до Львова. Я просто девочкам кричала: прячьте головы, прячьте головы, прячьте головы, и раз 1000, наверное. И когда началась стрельба, она продолжалась, может, минуты 2, но мне казалось, это была вечность. Уже в Польше стали рассылать письма по программам приема беженцев. Первым пришел ответ из Португалии. Несколько недель Марьяна и Даша провели под Лиссабоном. Сделали коллекцию картин и вышивок, но хотелось большего. Перебраться в Нью-Йорк подтолкнула Елена. В Америке программ для беженцев больше. К тому же нужны волонтеры для помощи Украине. Сколько ты здесь? 5-6? 5. 5-й день. Дальше долгая дорога из Лиссабона в Мадрид, оттуда еще дальше, в Панаму, потом в Мехико, через Тихуану в Сан-Диего и, наконец, Нью-Йорк. Елена вела их на протяжении всего пути. Дашу порекомендовала в престижные кафе. Марьяна тоже нашла работу. В свободное время все вместе помогают Наталье. Она уже несколько раз сама ездила в Украину, перевозила необходимые вещи военным и в тероборону. В ее салон красоты нью-йоркцы по-прежнему приносят пожертвования. Люди на маникюр, на прическу, они не идут с пустыми руками, они идут с чем-то, с аптечками, с какими-то наколенниками. А известно, кто это принес? Даже иногда не говорят. Военные телефоны. Это просто кайф, что они работают и как рация, и как они противоударные, противоводные. В отличие от Натальи и Елены, которые в Америке обосновались прочно, Марьяна и Даша при первой возможности надеются вернуться домой. Видят в Нью-Йорке многочисленные акции в поддержку их родины, признательны за такое единение. И за то, что американцы понимают, Украина сейчас борется не только за собственную свободу. Мне очень жаль, что за Украину весь мир узнал только при таких обстоятельствах. То есть мы все-таки сильный народ, и я верю и в ребят, и в наших. Поверьте, на Украине такая атмосфера, прям туда, там невозможно ее не любить. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Бывший советник по национальной безопасности Соединенных Штатов, это 1969-1975 годы, и государственный секретарь США с 1973 по 1977 годы Генри Киссинджер предложил, чтобы Украина уступила часть своей территории России, чтобы заключить мирное соглашение с Москвой. Об этом сообщает CNBC. В идеале разделительная линия должна вернуться к прежнему статусу кво, что означает возвращение к существовавшему до войны положению дел. Конец цитаты, сказал он, предполагая, что Россия должна сохранить за собой Крым, который она аннексировала в 2014 году. Киссинджер, служивший при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, сказал, что продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России. Конец цитаты. Реакция президента Украины Владимира Зеленского не заставила себя долго ждать. Его буквально возмутило, что в мире звучат предложения учитывать интересы страны-агрессора, пишет Униан. Несмотря на тысячи российских ракет, которые ударили по Украине, несмотря на десятки тысяч убитых украинцев, несмотря на Бучу и Мариуполь, несмотря на разрушенные города и несмотря на построенные российским государством фильтрационные лагеря, в которых убивают, пытают, насилуют и унижают,
Но все равно, например, господин Киссинджер говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины, чтобы не было отчуждения России от Европы. Сейчас 2022 год, а не 1938. И он думал, что он говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Конец цитаты, сказал Зеленский. Зеленский напомнил, что в 1938 году семья в тот момент 15-летнего Киссинджера спасалась из нацистской Германии. Он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними. Конец цитаты, добавил Зеленский. Украинский депутат Алексей Гончаренко также дал ответ на предложение Киссинджера. Я цитирую. «Я думаю, что мистер Киссинджер все еще живет в 20 веке, а мы живем уже в 21-м, и мы не собираемся отдавать ни пяди нашей территории. Это было бы худшим сигналом для Путина». Конец цитаты, заявил Гончаренко. «Мы должны остановить Путина сейчас и не позволять ему идти дальше». Конец цитаты, так сказал Гончаренко. Министр иностранных дел Украины присоединился к критике предложения Киссинджера. «Я уважаю Генри Киссинджера, но понимаю, что он не занимает никакой официальной должности в администрации США. У него есть свое мнение, но мы с ним категорически не согласны». Конец цитаты, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ну а между тем Киссинджер, кстати, не единственный. Еще 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно закончится миром, и ни одна из сторон не должна быть унижена. Конец цитаты. А спустя несколько дней Зеленский дал интервью, в котором ему передали слова Макрона и просили ответить, каким мог бы быть вывод или выход для России. «Мы не должны искать выход для России. И господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт. Пока в России не захотят, пока не поймут, что им это нужно, они не будут искать никакого выхода». Конец цитаты, так сказал Зеленский. Он сказал, что предложение уступить часть территории Украины, чтобы сохранить лицо Путина, не очень корректное. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это наши территории. Мне кажется, это совершенно несправедливо. Конец цитаты, возмутился Зеленский. При этом беспокойство по поводу сохранения лица Путина высказал не только Макрон, но и президент США Джо Байден. Белый дом считает, что у российского президента прямо сейчас нет выхода из войны с Украиной. «Я пытаюсь понять, что нам вообще с этим делать». Конец цитаты, сказал Байден 10 мая. А уже 19 мая свой план мира предоставила Италия. Там предложили прекращение огня, присоединение Украины к ЕС и неприсоединение к НАТО, автономию Крыма и Донбасса в составе Украины, а также новое многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе. Спустя день после того, как было представлено предложение Италии, на эту тему высказался и Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, который считается другом Путина, но, тем не менее, осудил вторжение России в Украину. Берлускони заявил, что мир должен быть достигнут как можно скорее и что Европа должна попытаться убедить украинцев принять запросы Путина. Конец цитаты. Вместе с Италией 19 мая американское издание New York Times выпустило колонку от имени редакции отдела «Мнения», в которой говорится, что Россия спланировала и начала войну небрежно, но все еще способна нанести Украине ущерб, а поддержка США не безгранична. Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реалистичной целью. Конец цитаты, сказано в этой колонке. В ее на последнем абзаце есть такие слова, я цитирую: «Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительство обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной победой». Конец цитаты. При этом, согласно опросу Киевского международного института социологии, 82 украинца не готовы жертвовать территориями ради скорейшего достижения мира. Вера украинцев в победу основана не на самоуверенности, а на необходимости. Потому что любая уступка России сейчас рано или поздно приведет к новой войне. А украинцев, застрявших в любом оккупированном Россией регионе, будут пытать, насиловать или убивать. Конец цитаты.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что он открыт для диалога с Россией, но только в виде прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным. Выступая по специальной видеосвязи на Всемирном экономическом форуме, Зеленский сказал, что найти дипломатический выход из конфликта можно, если Путин осознает реальность. Зеленский добавил, что первым шагом к переговорам с Россией должен стать отвод российских сил к рубежам, которые существовали до начала российского вторжения в конце февраля. За последние недели не было никаких признаков движения к урегулированию конфликта путем переговоров. Стороны обвиняли друг друга в нежелании вести переговоры. Помню, что Путин в среду подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Такая программа уже действовала для жителей Донбасса. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В четверг в ходе визита главы финского кабинета Санны Марин в Киев президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку в противостоянии российской агрессии. Марина часто является членом ЕС, посетила Киев в знак солидарности с Украиной, и для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика, единство наших партнеров по вопросу вступление Украины в ЕС – это то, что может обеспечить крепость в обороне нашей земли. Конец цитаты написал Зеленский в Фейсбуке после переговоров с Марин. Среди других европейских лидеров, посетивших Киев с начала войны, это председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозе Боррель и председатель Европейского парламента Роберто Мацола. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Правитель Беларуси приказал создать оперативное командование вооруженных сил страны на южном направлении и послать к границе с Украиной новые воинские подразделения. И правитель Беларуси Александр Лукашенко приказал немедленно это сделать на границе с Украиной. Об этом сообщило в четверг, 26 мая, государственное агентство Белт. По словам Лукашенко, кроме фронтов страны Литвы и Польши, открылось новое направление, южное. Он также распорядился отправить к украинской границе, не дожидаясь создания нового оперативного командования, новые армейские подразделения, чтобы белорусские военные получали опыт. Конец цитаты. В Сочи заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов сообщил, что в Беларуси совершена переброска пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет «Искандер» в район Лунинец Брестской области. Не исключается их вовлечение в поражение военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны. Конец цитаты, так сказал Громов. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Госсекретарь Антони Блинкен в четверг поздравил Грузию с Днем независимости. Вот что говорится в его поздравительном обращении. От имени Соединенных Штатов Америки я желаю народу Грузии счастливого Дня независимости. Грузинский народ глубоко осознает ценность независимости и свободы. Несмотря на продолжающуюся оккупацию России, 20% территории Грузии, народ Грузии продемонстрировал твердую решимость добиваться евроатлантического будущего. Мы осуждаем российскую агрессию против Грузии и твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Конец цитаты, так заявил глава Госдепартамента. Блинкен подчеркнул, что на протяжении последних 30 лет Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия Грузии на пути демократического развития, диверсификации экономики и построения процветающего будущего. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила президента России Владимира Путина в том, что он требует выкуп за разблокирование находящегося в портах Украины зерна. Я цитирую. «Это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп, и он по существу использует для этого голод и отсутствие продовольствия среди беднейших людей по всему миру. Мы просто не можем позволить этому случиться. Путин должен разблокировать украинское зерно». Конец цитаты, сказала Трасса в четверг во время визита в Боснию. В среду российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о готовности Москвы предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием из Украины в обмен на снятие некоторых санкций. И Министерство обороны России обещает открыть безопасный коридор, чтобы иностранные суда могли покинуть порты Черного моря. Отдельные коридоры позволят судам покинуть Мариуполь, пройдя из порта на Азовском море в Черное. Начальник
начальник Национального центра управления обороны российского генштаба Михаил Мининцев сообщил, что в настоящее время в 6 портах Черного моря, включая Одессу, Херсон и Николаев, находится 70 иностранных судов из 16 стран. Мининцев, чье заявление на брифинге в Москве передало агентство «Интерфакс», сообщил, что коридоры будут открыты каждый день. Ранее в среду руководство российской войны заявило, что порт Мариуполя возобновил работу после 3 месяцев боевых действий. Представитель Минобороны сообщил, что военные сначала должны разминировать порт. Российские военные, которые содержат военно-морской флот в Черном море, фактически заблокировали коммерческое судоходство в украинских портах. Блокада поставила под угрозу поставки продовольствия во всем мире, поскольку Украина не может отгружать свою сельскохозяйственную продукцию. Напомню, что Украина – это один из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Черноморские порты Украины заблокированы с момента вторжения России в Украину. Из зернохранилищ Украины не вывезено около 20 миллионов тонн зерна. Мы не можем допустить никакой отмены санкций, никакого умиротворения, которое просто сделает Путина сильнее в долгосрочной перспективе. Конец цитаты, так сказала Лиз Трасс. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Компания Google решила расторгнуть договора на обслуживание некоторых серверов своей сети Google Global Cache в России. Она используется для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом сообщает издание РБК. По информации главы юридической компании Order.com Дмитрия Галушка, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь». Ему пришло письмо от одной из ирландских дочерних компаний Google, то есть это Raiden Unlimited Company, в котором говорилось, что в связи с изменениями правовой практики серверы будут отключены, и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Представитель радиосвязи подтвердил, что эти серверы были отключены еще 19 мая. Спустя несколько дней пришло это уведомление. Ему неизвестна причина отключения, но он предположил, что, возможно, американская компания посчитала этого оператора слишком маленьким через установленный у него сервер Google Global Cache, который пускал небольшой объем трафика. И такое же уведомление получил и провайдер MFTI Telecom. Google обратился к его сотрудникам как к команде MFTI, и собеседник связал отключение серверов с тем, что институты находятся в санкционных списках. В марте 2022 года провайдер MFTI Telecom в одностороннем порядке был отключен от Google Global Cache, но на качество сервисов для клиентов это повлиять, по идее, не должно. Конец. Тогда так и заявил представитель. Google устанавливает серверы Google Global Cache на сетях интернет-провайдеров по всему миру, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к сервисам. В первую очередь это касается загрузки видео на YouTube. На этих серверах некоторое время хранится тот контент, который запросил локальный пользователь, например, видео с YouTube. Если это видео затем захочет просмотреть другой пользователь из России, оно будет передаваться ему не из зарубежного дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера сервера Google Global Cache. Это позволяет загружать контент быстрее, а провайдер сокращает объемы трансграничного трафика, то есть расходы на сетевую инфраструктуру. Представитель телекома сказал, что в компании не наблюдает отключения серверов Google Global Cache в МТС. Также сообщил, что доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме. Конец цитаты. Не видят какие-либо изменения и в работе этого оборудования, и в Мегафоне. В середине мая российская дочерняя компания Google ООО Google начала процедуру банкротства, и, как пояснил представитель компании, она больше не может обеспечить работу офиса из-за ареста своего банковского счета. Арест был наложен как обеспечительная мера по иску телекомпании НТВ, которая пытается взыскать неустойку за отказ разблокировать доступ пользователя к своему аккаунту на YouTube. Это лишь одна из претензий, предъявленных к Google различными российскими структурами. Кроме того, в декабре прошлого года суд назначил Google огромный штраф за неудаление запрещенного в России контента. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Президент Всемирного банка Дэвид
Малпас предположил, что война России в Украине и ее влияние на цены на продовольствие, а также на энергоносители, а также на доступность удобрений может спровоцировать глобальную рецессию во всем мире. Выступая на мероприятии, организованном Торговой палатой США, Малпас заявил, что рост германской экономики, четвертое по величине в мире, уже значительно замедлился из-за высоких цен на энергоносители, а сокращение производства удобрений может ухудшить ситуацию в других местах. Если посмотреть на мировой ВВП, то сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии. Конец цитаты, сказал глава Всемирного банка, воздержавшись от конкретных прогнозов, и по его словам, ожидается значительное сокращение экономик Украины и России, в то время как в Европе, Китае и в США наблюдается замедление роста. Еще сильнее пострадают развивающиеся страны, учитывая нехватку удобрений запасов продовольствия и энергоносителей, отметил Малпас. И одной мысли о том, что цены на энергоносители могут вырасти вдвое, вполне достаточно, чтобы вызвать рецессию. Еще какую? Конец. Это так сказал президент Всемирного банка. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работает служба информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и другие программы в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле в траке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Средства массовой информации не только у нас в стране, но и за рубежом продолжают активно обсуждать тему расстрела маленьких детей в штате Техас. Тем временем количество жертв стрельбы в начальной школе в Техасе возросло до 21 человека. Трагедия произошла в начальной школе Робба в техасском городе Ювалди, который находится в 2 часах езды от Сан-Антонио. Нападение произошло во вторник, в один из последних дней учебного года, в школе в небогатом районе, в которой учатся около 600 учеников 2, 3 и 4 классов. По словам Трэвиса Консидайна, представителя Департамента общественной безопасности Техаса, нападение началось около 11:30 утра, когда стрелок врезался на автомобиле в ограждение возле школы и вбежал в здание. Местный житель, услышав звук столкновения автомобиля, позвонил в службу спасения, и 2 полицейских, прибывших на место, вступили в перестрелку с подозреваемым. Агент пограничной службы, находившийся поблизости, не дожидаясь подкрепления, также вступил в перестрелку с подозреваемым, который забаррикадировался в школе и нейтрализовал его. Мы слышали выстрелы, постоянные выстрелы. Мы легли на пол, и нам было страшно. Когда он увидел учителя и учеников, он открыл огонь. Правоохранительные органы пока не сообщили о мотиве, но опознали нападавшего как Сальвадора Рамоса, жителя Ювалди и выпускника школы. В правоохранительных органах заявили, что он действовал один.